Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, Snoopers people. Welcome back with me, Fatma, And I'm Nafisha. to our lovely podcast. What are we gonna talk about? So, what are we gonna talk about? We're gonna talk about tips and tricks to learn English easily. Oke, tapi tahu nggak sih, teman-teman tuh banyak yang bilang nih kalau bahasa Inggris tuh bikin bosen, bikin ngantuk, nggak ngerti bacanya, nggak ngerti nulisnya, nggak ngerti artinya, nggak pede ngomongnya, apalagi gurunya. Eits, nggak boleh gitu. Kamu tahu nggak, international language kita tuh English. Emang kamu tuh nggak pengen gitu keliling dunia? Emang kamu nggak pengen jalan-jalan ke luar negeri? Atau emang kamu nggak punya gitu wish list buat sekolah di luar negeri? Di sana tuh ya sekolah itu bagus-bagus, Paul. Contoh nih, ada Harvard, ada Oxford, ada Stanford, ada Cambridge, ada Yale, dan masih banyak lagi. So, what should I do? Udah, kita panggilin aja salah satu guru bahasa Inggris di madrasah kita buat kita tanya-tanyain. Setuju. Okay, without further ado, please welcome Miss Fibri. Hi, Miss. Hi everyone. How are you doing, by the way? I'm feeling so nervous to be honest, but yeah, so excited as well. Oh my God. What about you? I feel so excited. Great. So guys, it is an honor for me to be here. Thank you sudah diundang. But I wonder, what are we gonna talk about in this podcast? We're gonna talk about tips and tricks to learn English easily. Wow, that is my jam. So let's start it. Okay. Nah, tadi kan di awal nih aku bilang kalau teman-teman tuh banyak yang nggak pede nih buat ngomong bahasa Inggris. So, how to be confident in speaking English? Well, ini tuh pertanyaan pertama udah bagus banget ya. Such a really good question. So actually gimana caranya biar confident in English? Yes. Well, tetap sih you have to be disciplined untuk practice your English, karena tetap sih bahasa itu harus dipakai. Kalau nggak dipakai ya you're gonna forget. Ya kan? Yeah. Kayak kita orang Indonesia sendiri, kalau misal you do not speak Javanese, nanti kalau tiba-tiba disuruh ngomong kromo Inggil, langsung kayak oh my god, I can't do that. Ya nggak? Yeah. Karena daily kamu pakainya bahasa Indonesia, ya kan? As well, sama juga kayak yang ada di bahasa Inggris juga gitu. So you have to practice. Terus kamu juga harus selain practice, you have to be true to yourself. Oh. I mean, just be yourself. Oh my God. What do you mean by be yourself? Well, I mean be ourselves is just show to the world your colors. Oh. Because we are the Indonesian, right? Yeah. Indonesian people, Yes, we have yes. our own language. Yang tadi udah Miss bilang, we have our national language, which is bahasa Indonesia. And then we also have our mother tongue, which is bahasa Jawa. Jadi kita tuh dari lahir itu udah langsung dapat bahasa Jawa and bahasa Indonesia. Of course, in bahasa Jawa we have this kind of accent medok. Yeah. And then di bahasa Indonesia we have our accent, which is bahasa Indonesia kita orang Jawa sama for example orang Jawa Barat, Jawa Tengah, or orang luar Jawa itu pasti akan beda. Kita pasti masih ada medoknya. And then when we speak in English, pasti medoknya sometimes can be sound, can be heard. Ngerti kan? Ngikut. Nah, maksudnya Miss Ibri, true to be yourself is ya udah, kalau memang bahasa Inggris kamu medok, so what? Gitu loh. Karena kalau kita ngomongin Inggris sendiri, Inggris kan dipakai international. Singapore pakai bahasa Inggris for daily conversation. In Singapore mereka Malay alias Melayu, mirip kayak kita juga kan. Dan mereka juga bahasa Inggrisnya tuh nggak kayak 100% kayak orang England, kayak orang London, or kayak orang Amerika. Mungkin ada, tapi the majority masih ada Melayunya. Contoh, misal kamu mau makan apa, gitu kan ya? Maybe they can say like, what do you want to eat lah? Yeah. There's something like lah. Yeah. And then for orang India for example, mereka kan bahasa Inggris itu lebih dipakai mereka daripada kita, because English buat kita tuh foreign language, bahasa asing. Tapi kalau in India, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, tapi kalau if I'm not mistaken, saya pernah baca kalau English for India is the second language which is lebih sering dipakai
more frequent daripada kita. Itu aja kalau ngomong Inggris, accent Indianya masih kedengaran. Ketawa, iya. Tahu kan kalau kita nonton film India yang mereka Iya. masih pakai, you know, like masih Indianya kedengaran. So that's why ya udahlah, just be yourself, show to the world your colors. So if misal orang luar negeri kayak, where are you coming from? Kok Inggrismu ada accent? I'm from Indonesia, so what? The most important thing is I speak English, you understand, I understand. Oh. That's it. Oh my god. Kalau tadi kan ngomongin nih tentang be yourself. Tadi juga Umi sudah bahas bahwa kita sejatinya adalah Indonesian people. Yeah, we dan have kita to sudah proud to be Indonesian people, y'all. Yes. Oh my God. Okay. Dan kita juga menjadi seorang Jawa yang memiliki bahasa sendiri, yang bahasanya udah macam-macam. Jadi kayak susah ya belajar bahasa Inggris juga. Jadi kayak nggak mengejutkan bahwa belajar bahasa Inggris itu harus step by step. So jadi kita harus, kalau mau belajar bahasa Inggris berarti kita harus nyaman dulu gak sih, Miss? Of course, we have to be comfortable with English. Yes. Jadi karena kita tahu sih, ya as I said that English comes as foreign language, bukan bahasa kedua or even pertama, sangat tidak. Yeah. That's why kita harus nyaman belajar bahasa Inggris. Gimana caranya? Karena jarang dipakai ya kita harus we have to create our own self comfort zones in learning English. Contohnya, kalau Miss Yuri pas masih young, sekarang masih young, tapi dulu younger. Jadi itu when I was kid, like in your age. Jadi ini fun fact, Miss Yuri itu bisa bahasa Inggris itu kelas 7. Oh. Yes, SD no, belum bisa. But I like English, tapi nggak bisa. And then 7th grade itu Miss mulai belajar bahasa Inggris, mulai mendalami. And fun fact, I love to listen the English songs. I mean like the Western songs. Dan saat itu masih, you know, belum ada smartphone stuff, tapi adanya computer and stuff, like radio, tape, kayak gitu. 99% my playlist was English. I mean like Western song. And then my favorite musician, do you want to know my favorite musician? Yes. It was Taylor Swift. Oh my god. Yes. Ya kalau pas masih SMP belum ada Taylor Swift sih. Cuman time flies, makin kesini. I think I love Taylor Swift. I can say that I'm Swifties. Oh my god. Really? We are Swifties. Really? Yes. Are you sure? Yes. Oh my gosh. So we're Swifties, guys. I'm so proud to have a Swiftie student. I think it will be fun if we sing a little bit. You want to try me to sing? I mean like we are singing together? Yes. Of course, let's go. What do you want to play? I mean, what do we want to sing? You belong with me? Okay, let's try. Okay. You first, I follow you. Okay. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's calling up about something that you said. She doesn't catch your humor like I do. Can we give up ourselves? Oh my god. Okay, I think this is gonna be so fun karena ya we have the same vibes. Next question, please. Do you have any favorite podcasts or movies you recommend? Well, my favorite podcasts or movies. We were talking about songs, jadi kita belajar lewat songs. Yeah. Boleh balik sedikit gak sih? Boleh dong. Oke, tadi ke distract tentang lagu. Jadi, when we talk about songs first, mirip juga sama movies. Intinya adalah you have to be so comfortable. Jadi kalau songs ya, you have to really milih yang beberapa song yang that you like. Terus kalau Miss Hybrid, to be honest, kalau kita dengerin song pasti you wanna sing along. Which is, if you wanna sing along, then you have to know the lyrics, right? Dan ketika you read the lyrics, at least you learn how to read the sentence, the word by words, langsung dari native. And then secara nggak langsung juga you teach your, your pronunciation langsung straight from the native. Tapi juga you practice your ear. Karena kalau belajar bahasa itu earnya harus sensitive. Oh. Of course. Yeah, you have to be sensitive your ear. Jadi kamu harus ngerti kayak, wait, kayak misal sama Inggris, this is not coming from English speaker. Kamu harus tahu, oh this is English speaker, this is not the English speaker. English speaker nanti juga dibagi-bagi juga. Oh this is the educated English speaker, this is non-educated English speaker. Kayak gitu. Dan itu caranya lewat lagu juga bisa. And then terus kalau ke movies tadi, the best part of learning language through movies is that about the grammar.
Grammar. Ya, bahasa Inggris tuh nggak bisa lepas dari namanya grammar kan. Kita punya Yes. rumus-rumus tertentu yang that is the unique things about English language dari bahasa-bahasa lain. And then the grammar itu I think it's gonna be so difficult for you to learn the grammar if you just read or learn like the way how you learn mathematics, like the way how you study mathematics or biology. Itu kan kamu you buka buku and then you belajar, baca, baca. ngafalin, ngerjain something like that stuff. Ah. Kalau Inggris tuh nggak bisa kayak gitu. Nggak So, bisa yeah, banget, susah dong. yes. Jadi Inggris itu kan actually Inggris ini banyak kesalahan for everyone yang belajar bahasa Inggris. English is not something to learn, bukan untuk dipelajari. English is something to acquire, didapat. Artinya, ya kalau kamu mau bisa ya kamu harus bisa dapat banyak input English. Caranya gimana? Baca itu just sedikit persen lah. Atau kalau Yes. kamu udah bisa baru baca deh. Ya satu di antaranya lewat movies. Karena kalau lewat movies, grammarnya itu akan keluar dengan sendirinya tanpa kamu belajar. For example, kalau di movies kan akan banyak sekali scene like sad, and then scene happy, and then shock, and then bingung, and then nyeritain kejadian yang kemarin di conversationnya itu, and then you bisa dengan tanpa sengaja you belajar grammar lewat situ. Karena kalau misal for example if I say simple present tense gitu ya, simple present tense is about talking tentang kebiasaan, daily routine, sesuatu yang terjadi sekarang, rumusnya subject plus verb 1, verb 1 plus s, es, tes, and blah blah blah, right? Yeah. That's gonna be so boring, right? Iya bener banget itu. Makanya that's capek why banget. that's why we need movies. Karena di movies itu automatically di situ ada simple present tense, ada simple past tense, semua grammar di situ ada. Cuman tipsnya adalah do not watch movies menggunakan subtitle bahasa Indonesia. Yeah, it's gonna be so useless, right? Ya kamu harus pakai subtitle in English in case kamu harus tahu kata-kata per wordsnya in English. Kayak gitu sih. Oke. Tadi kan Miss juga udah ngomongin tentang movies, tentang songs, yang dimana itu tuh mungkin kedengarannya kayak lebih ke bisa kita lakuin, tapi kayak di waktu luang, jadi kayak hobi gitu gak sih? Tapi kalau Miss sendiri nih, punya gak sih daily routine buat English gitu? I think my daily routine, kalau sekarang sih I do not really have ya. I don't really have daily routine again anymore. Tapi kalau pas masih zaman-zaman belajar, I do have. I what is this? memorize the vocabulary. I don't sound nerd, but I do memorize the vocabulary, guys. Like I had to memorize at least 20 words. 20? Yes, A I have- day? a day. Oh my god. Yes, sometimes more than that. Miss, do you Yep. know I do the same thing like you do, but I think it's a bit different. Aku baru mulai ini dari kelas 7 ini semester 1 kemarin. Jadi we have English teacher and he told us to wrote down at least 5 vocabulary and That's make really them cool. into sentences. Yeah, that's Dan good. bakalan dicek gitu katanya. Okay. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu tuh nggak dicek. Don't spill the name of the teacher. Oh my god. Akhirnya teman-teman tuh banyak yang bilang kalau kayak ya udah deh nggak dicek juga kan, nggak usah dilanjutin gitu. But I realized something that it works for me. Jadi ya udah aku lanjutin aja karena ngaruh gitu kan di aku. Aku tuh biasanya nyari difficult words or difficult vocabulary yang sekiranya tuh aku nggak bakalan tahu kalau aku tuh nggak cari tahu lebih dahulu gitu kan. So I dive into my dictionary and I wrote it down difficult vocabulary On on your my notes? yeah, Okay. and make them into sentences or just memorize it. But I prefer to make them into sentences because like you know kita kadang tuh gak ngerti gitu kan konteks kosakata Iya, bahasa betul Inggris banget. seperti itu That kan. is the point, girls. The context. Karena bahasa Inggris itu all about context. You know what? Why English language becomes the international language? Karena satu, the easiest language. Dia tuh easiest. katanya the easiest. The easiest. Ya kalau nggak the easiest nggak mungkin dipakai international. Iya, Yeah. iya sih, ya. Ya, satu dia the easiest, kedua adalah dia bahasa yang I think agak males ya membuat vocabulary baru. For example, when we wanna say bisa, what is bisa in bahasa Inggris? Can? Yeah, can. Can. And then we say, I need a can of chickpeas. Aku membutuhkan sekaleng. Sekaleng Yeah. chickpeas. Chickpeas Chickpeas. itu kan nuts, kacang-kacangan kan. Oh,
I need can of chickpeas. I think can, can, cara bacanya juga sama, can itu bisa Kaleng. 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 Tahu? Makanya itu kan orang kadang tuh salah konteks gitu apa tuh buat ngerti kosakata bahasa Inggris. Jadi sekalian aku ngerti nih konteks kok sekalian ngerti. Sekalian aku tahu new vocabulary and aku tahu mereka dipakai di kalimat apa gitu. I think that's really cool. You should do that too kalau waktu luang, because I think it's similar with me. Kan yang tadi Miss ngomong movies tadi, you have to know that this is fun fact lagi. Maybe it sound, kalau tadi kan sound nerd karena Miss ngafalin memorizing 20 words at least per day. Oh my Tapi god. ini sound, I think it sound ridiculous or stuff karena I wrote down the script from the movies that I like. Well, On it's my the notes. same thing. Ya kan? Yeah. Just because I like satu, first I like the lyrics. I mean like I like the, bukan lyrics sih namanya, Script. script. Ya, I like the script karena mungkin meaningful or stuff. Yang kedua, I like the sound, The sound. the way how it pronounced. Mm. Kan, you know what? When we learn bahasa, when we learn language, for example, karena kita in English ya, I think one of the best thing of learning English is how I enjoy myself listening to English. Ya nggak? Yes. Kalau dengerin orang ngomong bahasa Inggris kayak, oh my god, this is so Yeah. beautiful. Ya kan? This is so beautiful. And then when you try to practice your own pronunciation to be as close as to native, and then it makes yourself more, what is it? It encourage yourself, kayak trigger yourself to be the better spokesperson in English. Jadi kayak bener-bener, oh my god, this is so beautiful. I want to be like that. And ini penting banget. I don't know apakah semua orang melakukan itu, but I do. When I was young, pas nonton film, itu I have my own idol in English. Itu namanya Emma Watson. Everyone, Emma Watson. yeah, Emma Watson. She's brilliant. I mean, like brilliant, asli brilliant. Karena she's so smart. She went to Brown University in America sama Oxford University. Oxford. Yes, she went to both of that school if I'm not Oh. mistaken. Ya, kalau nggak salah dua itu. She Keren truly banget. is. She truly was. Sorry, she truly was a brilliant. Tapi bahasa Inggrisnya juga so beautiful. Apalagi So aksen beautiful. Britishnya itu ya. Yes, actually British gak British itu never mind sih, gak masalah. Cuman khusus yang siapa, Emma Watson Emma itu, Watson. I really love her so much. Inggrisnya bagus banget. Kayak how her, apa namanya, cara dia ngomong tuh kayak wah. Iya, sangat. It sounds so educated, sounds so beautiful, sounds so elegant. Dan itu beberapa itu pas masih zaman-zaman sekolah tuh, kalau dia ngomong apa, langsung mistiruin. Oh my god. Truly, like if you wanna ask me to put, ada satu script di Harry Potter. Ini nggak bagus sih sebenarnya, karena ceritanya tentang Harry Potter yang mau dibunuh sama Sirius Snape gitu. Dia bilang, if you want to kill Harry, if you want to kill Harry, you have to kill us too. Oh. That's the how she said. At least mendekati kayak gitu deh. Okay. How do you stay motivated and consistent in your English language journey? My English language journey. Well, I think it's gonna be long, but I'm gonna make it short. So, first, this is the old me, yang masih not so smart. I really have a dream that I want to be cast of Harry Potter movies. Oh my god. because my favorite movie was Harry Potter sequel, dari 1 sampai 8, all of them my Oh. favorite. I love them so much. And then si Emma Watson sendiri itu kan juga cast di Harry Potter yang main Hermione Granger kan sebagai bestinya si Harry Potter. And then ya itu sih sebenarnya, just because I wanna be part of the cast in Harry Potter, karena saat itu that movie itu open cast. Yes, Yeah. for girls all over the world. Karena di situ ada dari India, and then ada yang dari Japan, ada yang dari China. Terus kayak, oh my god, I can be one of them.
You know what? Like Yeah. I want to be one of the. Yang I wanna- Indonesia Yeah, gitu. at least I need to go to Singapore. Kalau nggak salah kayaknya case-nya tuh dibuka di Singapura gitu. I wanted to go to Singapore, but then I realized that this is just a dream, ya kan? Iya. That was just a dream. Apalagi kan Miss Ibri tuh dari kecil sudah pakai jilbab kan. It's impossible for Harry Potter movie untuk pakai jilbab, you know. Ngerti kan? And then I know that this is just a dream, tapi tetap sih the falling in love, setiap hari makin falling in love sama Inggris tuh gak bisa hilang. And then akhirnya tuh somehow I switch, bukan somehow I switch ya, I expand my dream. Ya jadi kayak melebarkan sayap my dream itu untuk education. Karena I love English, I want to do something with English, which I want to kecebur in English. Kecebur. Jadi pas itu mimpi untuk go abroad, jadi sekolah ke luar negeri. And then my favorite school itu adalah school yang kalian sebut. Oh, what is? I think it's Oxford. Yes. Oh my god. Well, not only Oxford, I have Harvard, Harvard. Oh. I have Cambridge. I know that sounds so ridiculous, tapi ya gimana dong anak kecil mimpi gitu loh, ya kan? Bener-bener kelas 7, kelas 8 tuh I have a dream to go to that university, but then I realized that it's not so easy. I mean like yeah, it's difficult. So many banyak sekali rintangan, ngerti kan? Susah banget buat kesana. And then I realize sekarang yeah, I'm become an English teacher. Tapi still sih mimpinya masih ada. Semoga bisa ya suatu saat. Amin. I don't know buat lanjut apa, I don't know. Tapi semoga bisa sampai nyemplung ke Amerika atau nyemplung ke Inggris. Amin, Masya Allah. Kebetulan kan Miss ini Mhm. kita berdua juga punya mimpi yang sama kayak Miss buat sekolah di Wow, Oxford. that's so great guys. Great, so great. Jadi mau dikasih tips nggak? Mau dong, of Jadi course. sekolah kalau keluar negeri, especially di negara yang English speaker country, itu kamu pasti harus ada tes IELTS, TOEFL, sama satu lagi, I forgot. Yang Eropa ada lagi. Ada lagi. Iya, jadi kalau TOEFL itu untuk Australia, Amerika. Terus kalau ke Inggris tuh ada lagi, Miss lupa namanya. Itu nilainya A1, A2. Kalau TOEFL kan score, Iya. angka. Itu nilai A1, A2 kayak gitu. Intinya adalah sama tes kemampuan bahasa Inggris, which is itu kan yang paling susah, apalagi yang IELTS itu lebih susah daripada TOEFL menurut Miss Ibri. And then you can start to belajar itu mulai dari sekarang. Oh. Jadi nanti kalau kamu maybe want to go S1 ke luar negeri or whatever, ke luar negeri mungkin kerja atau apapun itu, at least you sudah bisa bahasa Inggrisnya dulu. At least untuk tes bahasa Inggris you udah okay, I can do that. I can pass that. Langsung okay, let's do it. Karena I know that I can pass it gitu loh. Nah, untuk yang urusan lain itu nanti aja. Mau ngambil jurusan apa, ilmu apa, ya itu pikir nanti. Yang pasti from now on Inggrisnya harus dibikin best. Oke. Ya udah, kita masuk aja nih. Kita ke intinya sebenarnya. Hmm. Do you have tips and trick to learn English easily? Okay, so this is kinda rangkuman ya, Yeah. kengocehan kita tadi. First, my tips and tricks yang paling gampang based on my own experience. Jadi you bisa tau lah. I can speak like this because I have learned English for belasan tahun. When I was mulai dari SMP ya kan, sampai sekarang pun masih belajar bahasa Inggris, and I still read the dictionary, masih baca dictionary. Anyway, my tips and tricks itu first is you have to make your own atmosphere. You have to make your own room, your own environment. Because to be honest, both of my parents, my mom and my dad, cannot speak English at all. I individual myself yang speak English. Jadi gimana caranya biar bisa practice? Kayak Miss tadi pertama bilang kan, if you want to learn English, I mean like if you want to learn language, then you have to practice it. Kalau enggak nanti lupa, ya kan? Iya, betul. Ya bikin ruang sendiri. Caranya gimana? Kalau Miss ini jangan kaget, ini fun fact lagi. Punya banget fun fact ya hari ini. Yes. Yeah, I think fun fact-nya adalah ini kan otak nih. Yeah. Yeah, you have your own brain. Terus you have to create the round table like this in your brain. Jadi Miss Ibru tuh bisa ya diem gitu, terlihat diem, do nothing. Tapi di otaknya tuh ada 2 or 3 or 4, 5 people in my head talking stuff that I like. Terus mereka tuh punya pendapatnya masing-masing, debating masing-masing, arguing masing-masing in English.
Dan karakternya beda-beda tuh. Of course. Padahal itu Miss Febri sendiri. Yes. Oh my god. Jadi do not be surprised if you see me. Ya semoga nggak see sih, karena bakal awkward. If you see me that I speak to myself, I talk to myself, ngomong aja sendiri. I can do that. Like diem aja tiba-tiba ngomong sendiri gitu. Aku biasanya di kaca sih. Nah di kaca juga bisa. Sometimes I do that in front of the mirror. Tapi kalau in front of the mirror agak serem. Karena lihat muka sendiri kamu udah sendiri. Hello, how are you? What are you talking about? No, I don't do that. I mean like kalau kaca biasanya pas latihan. Maybe like mau ngelatih apa pronunciation, atau ya apa speech gitu. yang certain cases ya di depan kaca. Tapi kalau yang bukan certain cases no. Jadi misalnya itu ya udah sambil naik motor atau sambil jalan atau sambil before going to sleep, apapun lah yang sekiranya nggak banyak orang, I can speak to myself. Gitu sih. Oh. Itu satu. Kedua, kamu harus punya tools yang bikin kamu tergugah untuk belajar bahasa Inggris ya. First pakai songs. Jadi kamu harus suka sama songs in English, and then you have to punya movies, atau maybe you have a TV program or YouTube program, terserah. Aku nonton kartun sih. Ya, Kartun, kartunya apa kartun. tuh? Di share biar temennya bisa ikut. Aku biasanya nonton Bluey. Bluey, oh my god, Bluey. Karena aku suka aksen Britishnya dan bahasanya ringan gitu. Oke. Untuk sekarang aku lagi nonton Hilda. Tapi It's kalau Bluey Miss pernah nonton sih. I've watched that before, and Bluey is so great for kids. Bener banget. Kalau Miss tuh bukan Bluey sih. Movies yes, tapi kalau movies kan cepet kadang. Yang simple or lebih ke daily yang nggak membosankan itu I guess because I love watching cooking show. Ya, itu ada Honeysuckle. Honeysuckle itu American accent gitu tentang cooking. Terus ada lagi TV program yang zaman dulu tuh tried and tested, tapi orangnya orang Singapura tapi bahasa Inggrisnya bagus. Atau apalagi ya, banyak. Tapi yang dulu paling kayak almost everyday sih itu ya Honeysuckles, tried and tested, sama acara-acara YouTube yang dari luar negeri atau berita maybe Al Jazeera English. Jadi besides you learn English, you juga dapat globally information about the world. Gitu sih. Oke. Lanjutnya kita ke yang ringan-ringan aja gak sih, Miss? Kan ini udah tips and trick ya kan udah semua nih. Berat ya. Ya, Oh my god. ringan dong. Oke, gimana? Kita biar yang ringan-ringan aja. Mungkin kayak kita bisa ngomongin aksen kali ya, Miss. Tadi kan kita ngomongin aksen American, British. Mungkin Miss bisa kasih kali kayak mungkin perbedaan di antara keduanya gitu. Well, kalau ngomongin aksen sebenarnya semuanya aksen. Kita orang Indonesia pun juga punya aksen kita sendiri loh. Kelihatan banget kan. But if you wanna, tapi bener sih the majority atau base-nya tuh memang American sama British. Ya, you know lah, American coming from America and then British coming from Inggris. Which is kalau kamu lihat kayak film-film Inggris atau kerajaan-kerajaan orang-orang Inggris, kerajaan Inggris ngomong, Adele, you know Adele? Penyanyi Adele. Adele. Ya, Adele. Itu kan British. Nah, Adele so British. Dan itu susah untuk didengar, to be honest. Ya, bedanya adalah pengucapan. Basically American itu R wordnya kelihatan, and then medok British gitu ya? yes, R-nya tuh medok R gitu. Tapi kalau di British itu lebih soft. Apalagi kalau untuk R at the end of the word. Jadi dia ditaruh di belakang. For example ngomong luka. What is luka in English? Scar. Yeah, you said scar. In America like we say scar. Tapi in British we say scar. Ya. Ini yang Miss pelajarin ya, yang Miss pelajarin. Maybe orang British pakai British gak gitu-gitu amat, tapi kayak yang I learn is teorinya kayak gitu. Ska. Terus kayak huruf A itu juga kalau British itu lebih A, lebih padat gitu A-nya. What's the difference? A-nya British sama American. For example like you say saya tidak bisa, coba. Saya tidak bisa. In English. Saya tidak bisa. I can't. Yeah, I can't. Yeah, I can't. In America like say I can't, and then in British I can't. I can't. Iya. Oh. Terus for certain kata-kata juga beda sih, kayak kita ngomong terong. In America is eggplant. Yeah, eggplant. Majority pasti pakai eggplant. Tapi in British we said aubergine. Ya, gimana Miss? Gimana? Aubergine. Itu no, salah. Aubergine. Nah, bukan shun tapi jin. Kayak gitulah. Aubergine. Yeah, that's why majority pakainya Amerika karena lebih gampang. Yes. Gitu deh. Oke. Kalau Miss sendiri pakai aksen apa sih? I myself.
To be honest, when I was young, pas masih belajar sih I use British karena kan tadi kiblatnya ke Harry Potter movies, Oh iya which juga ya. is Emma Watson and Hermione Granger, ya kan. Tapi seiring berjalan waktu karena I have to speak English, Miss menyesuaikan. Kalau if I have to speak English in front of my students, Miss akan Amerika karena lebih gampang Ya, kan. lebih gampang. Terus kosakatanya juga lebih eye catching. Sorry, bukan eye catching, listening Lebih- catching, ear catching. Lebih gampang dipahami Iya, gitu. di telinga lebih gampang. Tapi kalau misal I have to speak English di depan audience yang memang sudah bisa bahasa Inggris, ya I think I'm gonna mix in between like American or British. Cuma kadang-kadang di otak tuh I wanna speak in British, tapi karena kebiasaan Amerika, sometimes tetap Amerikannya akan keluar, gitu sih. Contoh dong, Miss. Apa? Contoh Aksen aksen British? Maybe. Well, ini tuh terkenal banget. You must be know sebotol air. Oh, a bottle. Ah, kalau Amerika kan a bottle of water, ya kan? Yes. In British, I think it says a bottle of water. Bottle of water. A bottle A of bottle water. of water. A Atau bottle of sometimes water. yang daerah kayak British yang agak pinggiran. I'm not saying pinggiran sih, sorry. Di beberapa tempat. Oh. Karena Miss juga belum pernah ke sana kan ya. Tapi TV shows kan ada yang memang khususnya itu kayak a bottle of water. A bottle of I water. guess. Gitu deh. Oh my god. I think that's enough for today. Thank you very much for your time. Thank you very much juga for inviting Miss Yubri, and I want to say to all your viewers, Snoopy's people, ya kan? Yeah. Keep learning, keep practicing. As you know that Inggris itu nggak susah sama sekali sebenarnya. And then salah satu poin kerennya bahasa Inggris adalah kalau kalian masuk restaurant, kayaknya restoran yang high end itu biasanya menunya in pakai English. bahasa Inggris Nah, gitu ya. at least kalau you bisa bahasa Inggris, you nggak akan bingung sih cari buat baca menu. Ngerti nggak? Iya, Ya kan? betul. Iya. Orang kita ke rumah makan ayam goreng tit merek itu in English juga kan? Nah gitu sih. Oke, jadi Snoopy people udah pada paham kan ya? Intinya nih, kalau kalian mau belajar bahasa Inggris, yang pertama tuh ya kalian tuh bisa deh cinta dulu nih sama bahasa Inggris. Obses dikit gak ngaruh lah ya. Yang kedua, kalian bisa banyak-banyakin dengerin musik berbahasa Inggris. Yang ketiga, kalian banyak-banyakin nonton movies berbahasa Inggris. Dan yang terakhir, of course, praktekin dong. Masa enggak sih? That's all our podcast today. If you had many mistakes, maafin ya. Okay, don't forget to like, comment, share, and subscribe MTSN1 Karanganyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.